Hello, hi friends. Good evening, everybody. How are you? Be safe, stay home, avoid corona. Pray to God, save all peoples in the world, please. So today I wish to show you the remaining Hindi letters, which is elevate your Hindi English writing learning level best. So observe these words which I am saying relevant to ish, ga, aksha. Hindi letters ish, ga, aksha. Today only three letters this one. இன்னைக்கு மூணு எழுத்து ஹிந்தியில் தமிழில் இஷ், இக், இக், அவர் இக்ஸ், அக்ஸ், லக்ஷ்மின்னு வரும் இல்லையா, அந்த எக்ஸ் வருது, லக்ஸ், அக்ஷர், லக்ஷ்மி, அக்ஷரம், அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரும் இந்த ஷா, அக்ஷா, அக்ஷான்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில். அது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இஷ், எஸ் கைச்சுக்குள்ள இஷ், அப்புறம் க, ஹிந்தின்னு வரும் இல்லையா, க, கரிஹரன், கரிஹரன், அந்த மாதிரிக்கு இந்த ஹிந்தியில் க, அந்த கா வரும். வடமொழி கால 4 உண்டுல, இது ஸ்பெஷல் கா. இஸில் 4 உண்டு, இதில் 2 முன்னால் இருக்குது, அடுத்து இந்த எக்ஸ் 2 4. ஓகே, எஸ். ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஆனாவோட இந்த மையெழுத்து பெஞ்சன்கிறது சேரும்போது என்ன எழுத்து கிடைக்கி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தமிழில் இஷ் அப்படிங்கிறது இஷ் ப்ளஸ் ஆ ஷா, இஷ் ப்ளஸ் ஆ ஷா, இஷ் ப்ளஸ் இ ஷி, ஷீலான்னு வரும்ல, இஷ் ப்ளஸ் இ ஷீலா, இஷ் ப்ளஸ் உ ஜூ, இஷ் ப்ளஸ் உ ஷூ, அப்புறம் இக்ரி, இது ஸ்க்ரீன் வரும், அது தேவையில்ல, நோ மோர் யூஸ். அண்ட் தென் இஷ் ஏ ஷே, ஷெட்டி, ஷில்பா ஷெட்டிக்கு வரும், ஷில்பா ஷெட்டி, இஷ் ப்ளஸ் ஏ ஷே, இஷ் ப்ளஸ் ஏ ஷே, இஷ் ப்ளஸ் ஐ ஷை, இஷ் ப்ளஸ் ஓ ஷோ, இஷ் ப்ளஸ் ஓ ஷோ, ஷோரூம் ஷோ, அந்த மாதிரி இது. இஷ் ப்ளஸ் அவ் ஷவ், so is plus of so is plus also is plus so is plus also is plus yes is plus yes is plus I say is plus o so is plus o so is plus of so. चलिए नेक्स्ट ग, ग आ गा, एक आ गा, एक ई गी, एक ई गी, एक ओ गू, एक ऊ गू, क्रो, एकरे एकरे क्रे, क्रो, एक ये खे, एक ये खे, एक ये आई कई, एक ओ को, एक ओ को, एक औ कौ. नेक्स्ट இது அக்ஷான்னு சொல்லுவாங்க, அக்ஷா, ஷா தான், அதை கேஎஸ் போட்டு உச்சரித்தா என்ன வரும், அக்ஷா, அது அக்ஷான்னு வரும். லக்ஷ்மி, மீனாட்சி, காமாட்சி, அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வரும் அக்ஷா. எக்ஸ், அக்ஷா ப்ளஸ் அக்ஷா, இக், அக்ஷா, 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 க்ஷி, ची, अच्छी, अक्षु, अक्षु,
Akshay, Akshay, Akshay Patram. அக்ஷய பாத்திரம்னு வரும்ல அந்த இடத்துக்கு வரும். அக்ஷய், அக்ஷயே, அக்ஷய், அக்ஷுவோ, அக்ஷுவோ, அக்ஷ், அவ். Once again repeat and show you speedless. So Tamil Hindi ucharipu pronunciation sounds ga, sha, aksha. Sha, sha, e, chi, chu, chu, che, che, shai, cho, zo, chao, ga, ga, gi, gi, go, go, kri, ke, kai, ko, go, go. Aksha, 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 akshi, akshi, aksu, 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 akshay, 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 aksho, aksho, aksho. Okay, be safe. Avoid corona to spread on others. Bye bye. We'll see you next video.